I welcome you for the fresh biology class. In today's class, we are going to learn about cell biology introduction. Cell biology. Cell is the basic unit of life. Cell is the basic or fundamental unit of any living organism. If cell is not there, then it will be considered as non-living thing. Okay. So if cell is not there, then it will be considered as non-living thing. Cell is a structural and functional unit of life. Structure means the arrangement of an organism. Functional means the working process of an organism. Understood? So cell is the structural and functional unit of life. New cells are arises from pre-existing cells. Okay. So the new cells are generated from already available cell. Okay. So before move on to know about cell biology, we have to know the basic concept of cell. So cell is the basic unit of life. Cell is the basic or fundamental unit of any living organism. So if cell is not there, then it will be considered as non-living thing. Cell is the structural and functional unit of life. What do you mean by structure? The arrangement of an organism. Functional means the working process of an organism. Okay, so the third point is very important. New cells are arises from pre-existing cells. Okay, so the new cells are created from already available cells. Okay, we are not creating anything, but it is generated by itself with the help of the old cells. Understood? Okay, so cell தான் ஒரு லைஃபோட ஒரு பேசிக் யூனிட். ஸோ செல் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து என்னது, ஒரு ஆர்கனிசமே இல்லை. அப்போ ஆர்கனிசமே இல்லைன்னா அது என்னது, நான் லிவிங் திங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ செல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். அதாவது ஒரு செல்லு தான் அது வந்து பிளான்ட் செல்லா இல்லை அனிமல் செல்லா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது. அண்ட் அது பிளான்ட்டா அனிமலா, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதோட ஷேப் என்ன அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதும் இந்த செல் தான். அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா த ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் என் ஆர்கனிசம். ஓகே, ஸோ அந்த பேஸ்ட் ஆன் த செல்ஸ் தான் இது வந்து எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் ஒரு ஆர்கனிசமோட ப்ராசஸ் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லக்கூடியது. அண்ட் ஒவ்வொரு புதிய செல்லும் ஒரு உடம்புல ஒரு ஆர்கனிசமில் ஒவ்வொரு செல்ஸும் நிறைய லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் செல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து ஒவ்வொரு புதிய செல்லும் ஏற்கனவே இருக்கிற செல்லில் இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும். Cell as a fundamental unit of life. Structure of a cell represent the arrangement of part or organelles in a cell. So a cell is a group of cell organelles. There are various cell organelles present in a cell. They perform different functions in an organism. Okay. ஸோ செல்லு தான் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? ஸோ அந்த செல்லில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ செல்லுக்குள்ளே நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்து வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனல்ஸ்க்கும் வந்து ஒவ்வொரு ரோல் இருக்குது. அண்ட் பிளான்ட்டோட செல்ஸ் அதோட செல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அனிமலோட செல்ஸ் வந்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் பிளான்ட் செல்ஸில் நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது. அனிமல் செல்ஸ்லேயும் நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது. பிளான்ட் செல்ஸில் இருக்கிற எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸும் அனிமல் செல்லுலேயும் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. அனிமல் செல்ஸில் இருக்கிற எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸும் பிளான்ட் செல்லில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் வேரியஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் present in a cell. They are nucleus, cytoplasm, lysosome, cell membrane, mitochondria, Golgi bodies, chloroplast, centriole. So nucleus is the main hero of the cell. It will control all activities of a cell. So nucleus the main part of the cell. இது வந்து மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் இது வந்து ஹெரிடிட்டரி கேரக்டர், அதாவது டிஎன்ஏவை கேரி பண்ணியிருக்கிறதும் இந்த நியூக்ளியஸ் தான். ஸோ நியூக்ளியஸ் தான் இது எல்லா செல் ஆர்கனலை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் செல் ஆர்கனல் இன் அ பாடி. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் படிக்கலாம், தேர்ட் கிளாஸில் படிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் சைட்டோபிளாசம். இட் இஸ் அ ஜெல்லி லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த செல் அண்ட் ஆல்சோ அவாய்ட் ஃப்ரம் டேமேஜ். ஓகே, ஸோ சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னா அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட். ஓகேவா, செல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட் தான் அது ஒரு ஜெல்லி லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அது எதுக்காக அப்படின்னா செல்லை வந்து டேமேஜிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக அந்த சைட்டோபிளாசம்ங்கிற செல் ஆர்கனல் யூஸ் ஆகுது. Lysosome. It is also called suicidal bag because it digests the
damaged cell. It lies the damaged cell. Okay. ஸோ லைசோசோம் ஏன் வந்து சூசைடல் பேக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ஏன்னா அது செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற, அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, நியூ செல்ஸ் அரைசஸ் ஃப்ரம் ஆல்ரெடி அவைலபிள் செல். அப்போ டேமேஜ் செல்லெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து லைசோசோம் வந்து அதை அழிச்சிடும். ஓகே. ஸோ லைசோசோம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் suicidal bag. Cell membrane, it is also a cell organelle which is present only in animal cell, okay. Actually cell wall and cell membrane is present in plant cell. Cell membrane alone is present in animal cell, which is helps to protect the cell and also it gives shape to the cell. Okay. ஸோ செல் மெம்பரேன் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு செல்லை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் ஷேப் கொடுக்கறதுக்காகவும் இந்த செல் மெம்பரேன் இருக்குது. அண்ட் சம் அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் அ செல். தே ஆர் மைட்டோகாண்ட்ரியா. The first picture is mitochondria. It stores required energy for the cell. Hence, it is also called powerhouse of the cell. Okay. ஸோ செல்லுக்கும் சில எனர்ஜி தேவைப்படும் இல்லையா, ஸோ அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோட வேலை என்ன அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியோட வேலை. அண்ட் இட் சப்ளைஸ் த எனர்ஜி டு அதர் பார்ட் ஆஃப் த செல். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, எனர்ஜி ரிலீசர். ஓகே. அண்ட் Golgi bodies. So Golgi bodies also is a type of cell. It helps in cell secretion. Chloroplast, which is found only in plant cell. It is also known as food producer or energy trapper. It absorbs the energy from sunlight and it can prepare its own food. It helps in the process of photosynthesis. So it is known as food producer. Okay. And centriole, it is present only in animal cell. It supports in the process of cell division. Cell division அப்படின்னா மைட்டோசிஸ், மியோசிஸ், இதை பற்றி நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ செல் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டுட்? வேரியஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ செல். ஸோ விச் இஸ் த important cell organelle, that is nucleus, because it only controls all other cell activities and it carries a hereditary character DNA. And what do you mean by DNA? DNA means deoxyribonucleic acid. Okay. And cytoplasm, it is a jelly like substance and it protects the cell. Lysosome, it is also known as suicidal bag because it digests the damaged cell. Cell membrane, it is a cell organelle found in animal cell and it is used to protect the cell and also it gives proper shape to the cell. Mitochondria, it is also known as energy releaser. It stores energy and it supplies energy to other part of the cell. Golgi bodies also, it is a type of cell organelle and it helps in the process of secretion. Chloroplast, it is also known as food producer. It helps in the process of photosynthesis. And chlorophyll is a substance which gives green color to the plant. So it can prepare its own food. So it is known as food producer or energy trapper. Centriole, it is present only in animal cell. It supports in the process of cell division like meiosis and mitosis. Unicellular organisms, multicellular organisms. Unicellular organisms are made up of only one cell which can be seen with the help of microscope. Example, amoeba, chlamydomonas, bacteria. So unicellular organismsனா ஒரே ஒரு செல்னால மட்டும் ஆனது unicellular organisms. நம்மளோட கண்ணில் பார்க்க முடியாது, but we can able to see with the help of microscope. Example for unicellular organisms, amoeba, chlamydomonas, bacteria. இந்த நம்ம ஹியூமனில் இருக்கிற மாதிரியே digestive system and movement எல்லாமே அந்த ஒரே செல்லிலேயே வந்து என்ன ஆகும், நடந்துரும். Understood? Multicellular organisms are made up of more than one cell which can be seen with our naked eyes. Example, human, onion, cat, etc. Okay. So multicellular organisms now made up of more than one cell which can be seen by our eyes. Example, human and onion. So what we have discussed in today's class, we have discussed about cell biology introduction, unicellular and multicellular organisms. What do you mean by cell? Cell is the basic unit of life and it is a structural and functional unit of life because it gives the arrangement of an organism and also
functional. Functional means the working process of an organisms. This is which is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. So new cells are arises from pre-existing cells. Okay. So each and every new cells are existing from, available from pre-existing cells, already available cells. Okay. And in a cell there are various cell organelles present. What are they? Chloroplast, centriole, nucleus, mitochondria, cytoplasm, lysosome, cell membrane, etc. And we have discussed about the process of each and every cell organisms. Among this, nucleus is the main part of a cell, will control all other activities of a cell, and it only carries a hereditary character, DNA. Cytoplasm is a jelly-like structure that helps to protect the cell and also avoid from damage. Lysosome, it is also known as suicidal bag because it digests the damaged cell. So only it is known as suicidal bag. Cell membrane, which helps to protect the cell and also it gives shape to the cell. Mitochondria is also known as energy releaser, and it stores required energy and it supplies the energy to other part of the cell. Hence it is also known as powerhouse of the cell. Chloroplast is a cell organelle present only in plant cell, which helps in the process of photosynthesis. It can prepare its own food, so it is known as food producer and also energy trapper. Centriole, it is present only in animal cell and it supports in the process of cell division. Okay. Unicellular organism, multicellular organism. Unicellular organism means an organism is made up of only one cell, which can be able to see only by microscope. Example, amoeba, chlamydomonas, bacteria. Multicellular organism. Multicellular organism means an organism is made up of more than one cell is called multicellular organisms, and which can be seen by our naked eyes. An example, human, onion, cat, dog, snake, etc. I hope you understood the session well. The remaining class will be continued in the next class. Thank you. Complete your home test questions. Thank you.